قالوا من أفضل الصحبة صحبة العلماء والمشايخ. فلذلك كثيرا نجد من كتب السلف يقول صحبت شيخي مثلا 10 سنوات، تمام، فيعدون ذلك من أفضل أعمالهم في الدنيا. من صحبت وكم صحبت وما أثار تلك الصحبة لأن هذه الصحبة هي التي تنفع يوم القيامة، لأن يوم القيامة يحشر الناس في زمر علمائهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم. مثلا حين تسمع في لما يذكروا بعض العلماء يقولون مثلا هذا كان إمام عصره، يعني بلغ، يعني زي ما تقول أعلى درجات الولاية مثلا أو الخلافة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصار هو يعني يسمونه الوارث النبوي صلى الله عليه وسلم، فهو يسمونه إمام عصره. فبعض الناس مثلا يكون في زمنه واحد من هؤلاء الأئمة لكن ما يعرف عنه ولا يحضر، فإذا سئل لما لا تحضر أو لما لا تزور أو لما لا يعني تتبرك به كما يقال، فيقول ما أعرف. هو لا يريد أن يعرف، لأنه لو أراد لسأل. لو أراد بس أين علماء البلدة؟ كان السابقون إذا سافروا أي مكان يسألون عن علمائها، ولذلك هذا الذي نوصي أنفسنا وإياكم وتوصوا أبناءكم. يا ابني إذا سافرت أي بلد في العالم، بغض النظر سافرت لسياحة، سافرت لاستجمام، سافرت لعلاج، لطلب العلم، الدعوة إلى الله عز وجل، فسأل عن 3 أشياء: علمائها ومساجدها ومقبرتها. فتزور إيش؟ موتى المسلمين، وكذلك تزور علماءها ولو عالما واحدا، تمام، وتصلي في مساجدها ولو مسجدا واحدا، مش كله في الفندق، تمام. في بعض الناس هكذا يصلي في الفندق وينام في الفندق وطول وقته برا في أماكن سياحية، ورحنا وجينا وطلعنا وصورنا وهكذا. طيب هل صليت؟ ما في مسجد واحد ولا مسجد واحد. سيشتكيك هذا المسجد لأنه يقول يا ربي إن فلان مر بجانبي فلم يصلي. لذلك نحن إذا واحد سافر إلى أستراليا مثلا أو إلى أمريكا أو شيء وصلى في مسجد، فإن المكان الذي صليت فيه يبكيك إذا مت، كما جاء في الحديث: إن المؤمن إذا مات بكاه كل موضع صلى فيه، في أي مكان في العالم، إن شاء الله ولو ركعتين. ولذلك هذه وصيتي لنفسي ولكم: أي مكان رحت فيه إن استطعت أن تصلي ركعتين فافعل. رحت الحديقة صلي ركعتين، تمام، إن استطعت تيسر ذلك. مش تروح المول وتصلي ركعتين في نفس لكن في مصلى المول ممكن، مفهوم يعني. فلذلك لأن هذا المكان الذي تصلي فيه إذا مت بكاك، تمام، كل موضع صليت فيه. هذا خاص بالصلاة، خاص إيش بالصلاة. كل موضع صليت فيه يبكيك. قالوا 40 صباحا، 40 يوم بكاه، 40 صباحا، 40 بعد وفاته. أهلك حينسونك يومين 3 أيام أسبوع، خلاص بعدين. فاللهم اجعلنا من الذين يعني تتقبل من عباداتهم، آمين. So as we mentioned, or as mentioned in this passage, to Allah subhanahu wa ta'ala, the best of friends is the one who is best to his friends. Be good to your friends, Allah subhanahu wa ta'ala will love you for that. So, and the best sohbah, the best companion to take on in this dunya is that of the scholars, the ulama and the mashayikh. And you'll find this often mentioned in the book of the early generations or the predecessors, the salaf,
the righteous, you would hear them write, or you'd see them write, I accompanied my sheikh for 10 years, for example. And he mentions it as though this was the best of actions that he did while he was alive in this dunya. And you'll be asked, who was your companion, when and where and at what time and what point and so forth. On the day of judgment, we will be resurrected in groups with an imam for every group, an imam, a leader for each and every group. So, and we read in the books, for example, about certain personalities in the history, and sometimes it's said about the person, he was the imam of his time. And that could have been that imam by way of wilaya, in terms of his relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. He was so close to Allah subhanahu wa ta'ala that he was in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, and of the ulama, he was of a high ranking, if you like, or perhaps in terms of khilafah, or inheritance after the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So there could be some people who exist in certain places or certain cities, and people don't know, they're unaware of them, and they say, or they make the excuse, I didn't know that person lived in that particular city or so forth. Well, it's upon you to find out. If you want to know, you will find out. And so therefore, as Habib said, he advises us to advise our children that if they were to travel to any country in the world, regardless of for what reason you are traveling, whether it's for tourism or for health, for medical reasons, or for seeking knowledge, ask or look for the following 3 things when you travel. Always seek out and find out where are the ulama. Try to find the ulama of the city, of the town, the scholars. Even if it's one alim, try to visit one alim, one sheikh, one scholar. Secondly, try to find out where the masajid are, where are the mosques. Try to at least pray in one of the mosques during your travels. And the cemetery, try to find where are the deceased of the Muslims buried in that city, and go and visit them. Some people, subhanAllah, as Habib said, they just travel and they spend all their time in the resort or in the hotel, and they even just pray in the hotel and so forth. They'll go and do sightseeing, they'll go picnics and so forth, but they forget about the masajid. And the masajid of that town or of that city will complain, so-and-so passed by me, he went past me, and he did not come inside to pray. So if you travel, wherever you travel, whatever country, if you go to Australia, the US, wherever, just find a place to pray. Pray in those places, because every place where you prayed will weep over you for a period of 40 days after your demise. After you have deceased, it will weep over you. So you can imagine every place that you pray. So if you go to whatever country, pray 2 rak'ats as much as possible. Don't just go to the same spot, but just spread it around if you like. As Habib said, after you pass away, your friends and family and the human beings will forget you, except for these places. They will remember that you prayed upon them. النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا من تصاحب. أصحاب كثر، والصاحب الآن في صاحب جديد الآن، هو الصاحب الإلكتروني، الذين من تتابعهم ومن يتابعونك كذلك. الحين كل واحد عنده حساب، أي حساب في السوشيال ميديا، لك متابعون، صح؟ فأنت مسؤول عن كل ما تطرحه، فلا تطرح شيئا غير صحيح أو كذب، ولا تقول والله جاءني منقول، ما ينفع هذا، لأنه ممكن ما يدري هذا الذي يقرأ هذا المقالة ما يعرف إنه منقول، مثلا خلاص قرأ أول عبارة وخلاص. كما ذكرنا سابقا، قالوا إذا قرأت الكتابة فلا تقلب الصفحة حتى تقرأها إلى آخرها. تمام؟ الله. نعم. فالصاحب الإلكتروني هذا الآن هذا صار صاحب جديد، وصار قد يكون كافر وقد يكون
يعني عدو وقد يكون. وعلى العموم قال لا تصاحب إلا مؤمنا، إلا مؤمنا. قال العلماء صاحب ثلاثة أو أربعة مثلا: أن يكون مؤمنا تزداد إيمانا به، مش تخسر إيمانك. وأن يكون ذا علم، مش تصاحب جاهل، واحد فاضي. سابع: ذا علم تستفيد من علمه. أن يكون ذا أدب، مش واحد سفيه قليل أدب. طيب واحد قال هذا عالم لكن من سفيه، ما تأخذ علمك من سفيه، بس هذا كلامه حلو لكن سفيه. علم بدون نور، بدون بركة. العلم نور، هذه عبارة حفظناها منذ الصغر. العلم إيش؟ نور. طيب إذا أن يكون مؤمنا، أن يكون عنده علم، أن يكون عنده أدب تستفيد من أدبه، أن يكون له صحبة مع المشايخ. هذا الشرط الرابع، هذا اليوم ما حد يسأل عنه. من صاحبت من المشايخ؟ من شيوخك؟ طيب يقول لك أنا ما جلست. طيب ماذا ما هي الكتب اللي تقرأها؟ أنا أقرأ روايات شكسبير وجمال، ما أقرأ. طيب من العرب ما في. سبحان الله. لذلك عندنا في بني علوي مشايخنا جعلوا قراءة كتب الإمام الغزالي من علامة الإيمان. ماذا قرأت من كتب الإمام الغزالي؟ ولا كتاب، لا خير فيك. على طول ما تقرأ كتب الإمام الغزالي؟ ما في عندك في البيت؟ لم تقرأ؟ علامة الإيمان حب الإمام الغزالي وقراءة كتبه. الآن في هذا الزمن هذا غير موجود، إلا طبعا من رحم ربك وقليل ما هم. فإذا كان اليوم أصلا ما في صحبة حتى للقرآن الكريم، إذن فلا تصاحب إلا مؤمنا، ويكون عنده علم، ويكون عنده أدب، وتكون له لديه صحبة مع المشايخ. فاللهم ارزق أبناءنا أمثال هؤلاء الأصحاب. آمين. نعم. ربنا يهدينا. The Prophet ﷺ teaches us who we should befriend, and there is a new type of friend in the time, in the era in which we are living today, and that is the electronic friend, so to speak. The friends, the so-called friends, personalities on social media. You know, who is it that you are following, and who is following you? People have social media accounts, and you're going to be asked about who you are following and who's following you. And you're responsible for what you post, and you're responsible for what you forward. You can't just say, I received it as it is and I just forward it. Or the person receiving it from you may not necessarily know the authenticity, and they just take it as is. They don't know that it was plagiarized or copied or whatever it might be. And we are taught that when you're reading a book, that before you turn the page, read until the end of the page so you have the complete picture. You don't just read a portion or a passage, so to speak, because you might get the wrong understanding. And then these companions that we're talking about on the internet, the so-called personalities, people are just, we have to have a filter, so to speak. Don't just befriend anybody. You could be that a person decides to follow a non-believer, but what are you going to benefit from such a person? You're better off following a believer. And the ulama teach us that when you befriend anyone, you befriend the following types of people. One, that he is a believer. So if you befriend a believer, by befriending them and being in their company, your iman is maintained and perhaps strengthened or increases. The second type of person that you befriend is a knowledgeable person. Don't befriend an ignorant person. What are you going to learn from an ignorant person? And perhaps you will be influenced by them. Thirdly, befriend someone who is well-mannered, who has good adab.
Don't befriend the low lives, people that don't have adab, are not well mannered, don't have good character. What are you going to learn from such people? We have to understand that uh, al-ilm is nur. The knowledge is nur. Sacred knowledge is nur. It's a divine, it's a light from Allah subhanahu wa ta'ala. So therefore, beware where you take your knowledge from. And lastly, the suhbah with the mashayikh, being in the company of the mashayikh. You know, who did you spend time with? How much time have you spent with the mashayikh? You know, the influence of the mashayikh upon you is great. So how many people of today spend time in the mashayikh? Who asks such a question? Maybe this is such a rare quality to find in a person, that they actually spent time, sohbah, being in the companionship of the mashayikh. Or what books did you read? Did you spend all your time? Some people like, I'm not into being around people. I read books. What books are you reading? Books of Shakespeare. So you're befriending Shakespeare. And as Habib said, the mashayikh of the Bani Alawi, they consider a sign of one's iman, the strength of one's iman, is reading the books of Abu Hamid al-Ghazali. This is a sign, an indication of the iman in a person. So, how many people have books of Abu Hamid al-Ghazali in their homes, or even read these books on a regular basis? Today, not many people have. People don't even possess books in their own home, let alone the books of Abu Hamid al-Ghazali. And Habib may dua that all of our children follow this way, inshallah.